A sala estava cheia, iluminada por lustre de cristal que pendia do teto como uma nuvem de riqueza e apreço. Olhei ao redor, observando as faces sorridentes e os sorrisos ansiados dos membros de minha nova família. Meus olhos se detiveram Jason, meu meio-irmão, que parecia se divertir contando uma história que o colocava no centro das atenções. Ele sempre foi o favorito, o golden child de família, e aquele dia não foi diferente. Ao seu redor, as risadas ecoavam, bem como os olhares de satisfação de minha madrasta e meu pai. Era dia de comemoração, uma daquelas festas em que a classe alta se reunia para exibir suas conquistas e ostentar suas riquezas. Mas, para mim, tudo aquilo era apenas eco distante de minha própria insignificância. Por meses eu havia tentado me encaixar, criar uma conexão com eles, mas tudo o que eu conseguia era o peso de comparação, e a constante sensação de ser intruso. Foi nesse contexto que Jason, excesso de humor cruel, decidiu que era a hora de me despir de qualquer dignidade que tivesse. Ele se virou para mim, como sorriso arrogante, e disse: aqui está o nosso pequeno escritor, o que você está fazendo, escrevendo mais uns papéis sem valor, deve ser divertido now. As risadas se intensificaram, e minha face ardeu. Era a primeira vez que ele falava sobre minha escrita dessa maneira, mas não era a primeira vez que eu sentia a dor das palavras dele. Misto de vergonha e raiva percorreu meu corpo enquanto eu tentava manter o que restava de minha compostura. Eu sabia que a vida que levava com eles era campo de batalha emocional, mas aquilo era tiro diardo no meu coração. Eu me lembrei das noites que passei escrevendo, de pixel que colocava cada palavra, a forma como as histórias se tornavam refugios para mim, uma forma de escape de realidade que me cercava. E como eu podia simplesmente ignorar a própria dor daquele momento, minhas mãos tremiam enquanto eu tentava manter a dignidade. Na verdade, Jason, disse eu, tentando encontrar uma maneira de me defender, escrever e acute uma forma de me expressar. Não e acute algo sem valor. Mas minha voz su fraca e vacilante, uma tentativa sem sucesso de levantar a cabeça frente ao desprezo. Claro, respondiu ele reverendo os olhos, seus contos de fadas não pagam contas, certo. Voquer já penso conseguir emprego de verdade? Mais risadas ecoaram. Senti como se buraco estivesse se abrindo sob meus pés, engolindo minha autoestima e me deixando emergir de humilhação. Jason tinha esse dom incrível de me fazer sentir pequena, como se eu não fosse importante o suficiente para ocupar espaço naquele mundo. A festa continuava e enquanto todos voltavam a rir e se divertir, eu me sentia cada vez mais uma sombra deslocada entre os sorrisos. A descanso era palpável. Na verdade, eu tinha me mudado para a mansão de minha madrasta depois que meu pai se casou com ela, e desde então, cada dia parecia novo teste de resistência emocional. A riqueza deles era opressiva, mas a necessidade de aprovação era ainda mais agonizante. A cada comentário maldoso de Jason, as palavras que eu escrevia se tornavam ainda mais distantes. As histórias que me faziam sentir forte e livre agora eram tratadas como insignificância. Olhei para ele, revestido sua arrogância, cercado por pessoas que o idolatravam. Naquela fração de segundo, percebi que a vida que eu levava não era apenas teste. Era campo de batalha que eu não sabia como vencer. A sensação de inadequação começou a crescer dentro de mim, sólida e intransigente. Eu não queria ser vista como a pessoa que não se encaixa, mas parecia que cada palavra que saía de boca de Jason estava destinada a deixar claro que eu era isso, e muito mais. Era como se ele estivesse determinado a me fazer experimentar cada nuance de dor. Se havia uma coisa que aprendi com meus pais, era que a verdadeira força estava se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor estava desabando. Porém, a humilhação pública daquela manhã quase quebrou essa determinação. Quando a festa finalmente começou a se dispersar, eu me afastei do grupo, procurando refúgio nos meus pensamentos.
Foi nesse instante, isolado meio a multidão, que uma idea começou a tomar forma dentro de mim. Se eu não pude ser aceito, talvez eu pudesse encontrar a força para me levantar e me impor. Eu não sabia como, mas a raiva que pulsava mim prometia caminho. If you've ever been underestimated by family, you'll understand every part of what happened next. O primeiro passo para mudar a narrativa que me foi imposta estava sendo dado, embora eu ainda não tivesse consciência do quanto isso iria transformar minha vida. Enquanto caminhava pela grande sala, ouvi murmúrios e risadas, mas tudo isso parecia distante, como se eu estivesse outro mundo, mundo onde Jason e sua arrogância não tinham poder sobre mim. Algo dentro de mim começou a se alterar, uma faísca de determinação iluminando as sombras de minha insegurança. Esse momento de humilhação poderia ser o início do meu renascimento, mesmo que eu não soubesse ainda o qual profundo isso iria se revelar. As possibilidades eram infinitas, mas a verdade era que eu nunca permitiria a Jason ou a qualquer daquela família rica me fazer sentir menos do que eu realmente era. Na falta de validação externa, eu teria que encontrar a minha própria força. E enquanto a festa acabava, uma chamas de revolta começava a arder dentro de mim, prontas para se transformar em algo poderoso. Abaixo da superfície de humilhação, uma tempestade estava se formando, e essa tempestade, eu prompti a mim mesmo, não seria vão. As risadas de Jason ainda ressoavam minha mente, como eco persistente que me lembrava de minha inferioridade naquela sala repleta de glamour. Enquanto ele cantava suas histórias, cercado por aplausos e sorrisos, eu não conseguia evitar a sensação de que estava invisível, uma sombra que passava despercebida meio àquela luz ofuscante. O brilho dos presentes que ele recebia, os elogios que caíam sobre ele como chuva, eram lembretes constantes de que eu nunca poderia competir com sua imagem impecável. E, à medida que o tempo passava, a vergonha crescia mim, como uma erva daninha que se espalhava e sufocava qualquer esperança de citação. Após a festa, fui para o meu quarto, espaço que ainda cheirava tinta nova, como se a casa que morava ainda não estivesse disposto a me aceitar. A solidão tomou conta de mim. Sentei-me no canto de mesa, cercada por folhas branco, repletas de ideias que eu não sabia se dia ao seria colocar no papel novamente. O que valia a pena quando tudo o que eu escrevia era tratado como algo sem valor. A dor se instalou meu peito enquanto pensava Jason e como ele havia manipulado não apenas a situação, mas também a percepção que meus pais tinham de mim. A verdade era que ele sempre soube como se posicionar, como usar palavras para transformar a narrativa a seu favor. Foi então que percebi a sutil mudança meu pai e minha madrasta. Eles estavam cada vez mais envolvidos nas realizações de Jason, como se eu estivesse desaparecendo de visão deles. Eu não era apenas a ovelha negra. Eu era uma errante, uma ausente, enquanto o meu irmão brilhava como a luz que me faltava. A ideia de que ele pudesse estar manipulando nossos pais contra mim não era uma mera suposição, mas sim uma possibilidade que se tornava mais clara a cada dia. Ele sempre tive uma maneira de distorcer a verdade, de contar histórias que colocavam as suas conquistas primeiro lugar enquanto desmereciam as minhas tentativas. Uma manhã, enquanto eu passava pela sala de estar, houve uma conversa entre Jason e minha madrasta. Ele estava se vangloriando sobre uma bolsa de estudos que havia conseguido, mas o que mais me feriu foi o que ele disse a seguir. Eles sempre foram tão compreensivos como qualquer me. Aposto que não teriam a mesma paciência comigo se eu estivesse escrevendo histórias sobre fadas. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando o que restava de minha autoestima. Minha madrasta concordou com assino de cabeça, e eu senti uma onda de desespero percorrer meu corpo. Isso não era apenas uma inquietação, era uma revelação. Se Jason era capaz de manipular a percepção de minha família, o que mais ele poderia ter feito? Essa nova ideia começou a fermentar minha mente,
Ia reva que antes era contida começo a se transformar uma determinação silenciosa. Eu precisava me defender não apenas por mim, mas também pelas histórias que eu tinha dentro de mim, que esperavam ser cantadas. O pensamento de que eu poderia ser mais do que o escritor sem valor, começo a se formar como uma chama em meu interior. Mas como eu poderia fazer isso? Como eu poderia enfrentar alguém que sempre tive a vantagem em termos de influência e status? A resposta não era clara, mas havia algo dentro de mim que se recusava a se render. Assim, após dias de reflexão, decidi que era hora de explorar as habilidades que eu havia negligenciado. O que eu não sabia era que existia talento oculto em mim, algo que poderia dar a volta por cima e mudar a narrativa. Com isso em mente, comecei a pesquisar segredo. Meus trabalhos interiores se tornaram meu guia, e encontrei uma série de fóruns online onde escritores como eu compartilhavam suas experiências. Aprendi sobre a escrita criativa, sobre a importância de se conectar com o público e, mais importante, sobre como a vulnerabilidade poderia se transformar em força. Ao invés de me esconder, eu poderia usar as palavras como uma armadura e uma espada. Dia, enquanto explorava desses fóruns, deparei-me com uma chamada para concurso de contos. O prêmio era mais do que dinheiro. Oferecia uma oportunidade de ser publicado e de ter minha voz ouvida. Era a chance que eu precisava para reescrever minha história não apenas a minha, mas também a de todos os que se sentiram invisíveis. Decidi inscrever dos meus contos. Conforme os dias se passavam, a ideia de Jason e sua manipulação se tornaram combustível para minha escrita. A raiva que eu sentia não era mais apenas peso. Era uma energia que me impulsionava. Eu passei noites claro, digitando freneticamente, reescrevendo o conto e aperfeiçoando cada palavra. O que antes era uma escrita tímida se transformou em uma afirmação de quem eu era, uma escritora que poderia e iria se levantar. Por fim, o dia do envio chegou. O coração baixa forte enquanto eu clicava no botão de envio. Era pequeno auto, mas para mim, significava muito mais. Era a primeira vez que eu estava fazendo algo por mim mesma, uma decisão que não dependia de aprovação de Jason ou de minha família. Era passo direção a minha autonomia, a minha identidade. E enquanto olhava pela janela, observando o sol se pôr, uma sensação de esperança começou a surgir. Eu ainda não havia vencido, mas estava no caminho certo. Mal sabia eu que essa decisão seria o primeiro passo em uma jornada que mudaria tudo não apenas para mim, mas também para aqueles que me subestimaram. E assim, preparei-me para o que viria a seguir, pronta para enfrentar qualquer desafio que Jason colocasse em meu caminho, porque uma coisa eu sabia. A subestimação dele não me impediria de brilhar. I was determined to dig deeper into the shadows that Jason cast over my life, and the more I uncovered, the more the anger that had simmered beneath the surface began to bubble up. I realized that if I was going to reclaim my narrative, I needed to understand the full extent of what Jason had been doing, and how his actions were intertwined with my own inheritance. With newfound resolve, I began to meticulously piece together the puzzle of our family's finances. Late at night, when the house was silent and Jason was likely out, I sneaked into my parents' study, where I suspected I could find some answers. The scent of leather and old books filled the room as I rummaged through drawers, searching for anything that could shed light on the situation. My heart raced as I uncovered stacks of papers, most of which contained legal jargon that made my head spin. But I persisted, knowing that the truth was out there, buried beneath layers of deceit. My fingers grazed over a file marked Trust Fund. As I opened it, a wave of disbelief washed over me. The documents outlined the trust that my late parent had set up for me. Each page detailed how it had grown over the years, thanks to investments made in my name. But more shocking was the mention of classified government files that were part of my inheritance. I had always thought that the papers I held were worthless, mere remnants of a past I wanted to forget. But they weren't just any papers, they were potentially explosive. This revelation sent chills down my spine.
Jason had been living a lavish lifestyle funded by the very trust that I had been oblivious to. All the gifts, the trips, the endless praise, it had all been propped up by my inheritance, while I remained in the shadows, denied recognition and respect. I had unknowingly been funding my own emotional abuse, and I felt a surge of power as this realization settled in. I could no longer allow Jason to manipulate the narrative. If he had used our family's wealth to elevate himself at my expense, it was time to turn the tables. I envisioned my confrontation with him, each word carefully crafted, poised to dismantle the facade he had built. The thought of confronting him filled me with equal parts fear and excitement. The next day, I put my plan into action. I opted to confront Jason when I knew he would be vulnerable, right after coming back from one of his extravagant outings. As he strolled through the front door, his face lit up with the smugness of a victor. He was buzzing with the excitement of the latest conquest, but little did he know I was ready to unleash my own. "Jason," I said, my voice steady, cutting through the air between us. He paused, a flicker of surprise crossed his face, but it was quickly replaced with that patronizing grin I had grown to loathe. "What is it, sis? Did you finally decide to write a book about how to be a loser?" He laughed, the sound grating against my ears. I took a deep breath, steeling myself against the wave of humiliation that threatened to crash over me. "I know about the trust fund, I know about the classified files." The laughter faded from his face, replaced by a look of confusion that quickly morphed into irritation. "What are you talking about? You think you can just waltz in here and make claims like that?" "I've seen the documents, Jason. I know you've been living off my inheritance while belittling me. You've turned our family against me, but that's about to change." My heart raced as his expression shifted from disbelief to anger. "Do you have any idea what you're talking about? Those files don't mean anything. You're just making a fool of yourself." His voice dripped with disdain, attempting to regain control of the situation. But I stood firm. "They mean everything. They are my power, Jason, and you have no idea the weight they carry. You think you can humiliate me forever? I will not be your punching bag anymore." His eyes narrowed, a glimmer of fear beginning to surface beneath his arrogance. "You think you can confront me like this? I'll have you thrown out of this house." I smirked, feeling the adrenaline coursing through my veins. "This is my house too, and it's time for the truth to come out. You've been riding on my back while I've been left in the dust. I will make sure everyone knows what you've done." As I walked away, I sensed a shift in the air. The power dynamic had altered, and for the first time, I felt like I was no longer an afterthought in my own life. The confidence that had been dormant within me began to awaken, igniting a fire that I had buried too long. My next step was clear. I had to reveal the truth to my family. They needed to understand the depth of Jason's deception, and I was ready to expose him for who he truly was. I now had the tools to fight back, and I wouldn't let my voice fall silent again. With each step forward, I felt the weight of the past lift, replaced by a sense of clarity and purpose. I was on the brink of a confrontation that would change everything, not just for me but for my entire family. This was my moment to reclaim my narrative, and I intended to do it with all the power I had just discovered. As I prepared for the upcoming showdown, I couldn't help but feel a mixture of excitement and trepidation. I was ready to take back my life, and with it, the stories I had once thought to be worthless. This was just the beginning. I was no longer the underestimated underdog, I was the storm that was about to rain down justice. As I stood there facing Jason, the tension in the air was palpable. My voice trembled slightly, not from fear, but from the adrenaline coursing through my veins. I could feel the weight of every moment leading up to this confrontation, every slight, every humiliation, all culminating in this one decisive moment. "You think those papers are worthless? You think you can just dismiss me like I'm nothing?" I pressed on, my resolve strengthening with every word. "Those papers are classified government files, and they're worth more than you could ever comprehend." Jason's eyes narrowed, and I could see the gears turning in his head, grappling with the reality of my revelation. "You're making a huge mistake, you know that?" He spat, the bravado he usually wore like armor beginning to crack. "You have no idea what you're talking about. Those are just old documents." "Old documents that could expose everything you've done," I shot back, feeling emboldened. "You've been living off my inheritance, Jason. You've manipulated our family, and I'm done being your puppet." The words hung in the air, heavy with the truth they carried. Before he could respond, I added,
I'm going to reveal this to everyone. You won't be able to hide behind your lies anymore. I turned on my heel, heart pounding with anticipation as I made my way to the family event we had planned for that weekend. It was time to confront the family, to expose Jason for who he truly was. The day of the event arrived, and the grand hall was filled with the usual laughter and chatter of my family members. I could see Jason mingling, his charm on full display, effortlessly captivating everyone around him. But this time, I wasn't going to let him steal the spotlight. I took a deep breath, my stomach a knot of nerves and determination, and stepped forward. "Everyone, can I have your attention?" I called out, the room gradually falling silent as curious eyes turned towards me. My heart raced, but I stood tall, channeling all the strength I had found in the past few days. "I have something important to share about Jason." Whispers rippled through the crowd, and I could see Jason's face drain of color. "What are you doing?" he hissed, trying to approach me, but I held my ground. "I've recently discovered some documents that reveal a truth about our family's finances," I continued, my voice steady. "You all know Jason has been living a life of luxury, but what you don't know is that he's been using my inheritance to fund it. The so-called worthless papers he sold aren't just old documents. They are classified government files that belong to me." Gasps filled the room, and I could feel the weight of their disbelief. Jason's eyes widened, and I could see the panic begin to settle in. "You're lying," he shouted, though his voice lacked conviction. The facade was cracking, and I pressed on. "Those files are part of a trust fund set up for me by our late parent," I explained, glancing around at the bewildered faces of my family. "I've been kept in the dark while Jason has manipulated all of you into believing I'm worthless. But I am not just a shadow in this family, I am a rightful heir to my own legacy." My heart raced as I spoke, watching the realization dawn on the faces around me. The whispers grew louder, disbelief turning into curiosity and then into anger directed at Jason. I felt powerful, liberated. "I have the documents to prove it, and I'm not afraid to show them. The trust has been growing over the years, and it's time for me to reclaim what is mine." Before Jason could retort, the door swung open and a tall figure stepped inside. It was Agent Carter, the government investigator I had contacted after discovering the truth. "I believe I'm just in time," he said, his presence commanding immediate attention. "I was informed of some discrepancies regarding the inheritance in question." The room fell silent, and I could feel the weight of the moment pressing down on us. Jason's bravado was gone, replaced by a look of sheer panic. Agent Carter walked forward, papers in hand, and turned to me. "You are indeed the rightful owner of those classified files, and I can confirm that they hold significant value not just financially, but legally as well." The room erupted in murmurs as Agent Carter continued. "These documents contain sensitive information that, if mishandled, could have serious repercussions. It's imperative that they remain protected." He turned his gaze to Jason, whose face was now a deep shade of red. "You've been using these documents without permission, and that is a serious offense." The truth was out, and the family began to process what had just unfolded. I could see the shift in their perception. No longer was I the overlooked sibling, but rather a powerful figure stepping into the light. Jason's manipulation unraveled before their eyes, and I felt a rush of vindication wash over me. "From this moment on, I demand respect," I declared, my voice steady and strong. "I will not be a pawn in anyone's game. I am reclaiming my place in this family, and it's time for boundaries to be established." As the murmurs quieted, I noticed a flicker of realization in my father's eyes. He stepped forward, his expression a mix of confusion and regret. "I had no idea, "Now you do," I interrupted gently, "and it's time for all of us to acknowledge the truth." With each word, I felt lighter, as if the burdens I had carried for so long were finally lifted. I could see my family processing everything, the shame and betrayal evident on their faces as they began to understand the depth of Jason's deceit. It was a pivotal moment, one that marked a new beginning for me. As the evening wore on, the atmosphere shifted drastically. My family began to rally around me, offering apologies and support. The respect I had longed for was finally being extended, and I felt a sense of belonging that had eluded me for so long. In that moment, I realized the true power of self-assertion. I had transformed from the underestimated family member to a figure of strength and resilience.
I had taken back my narrative, and in doing so, I had found my voice. As the sun set outside, casting a warm glow over the gathering, I knew that this was just the beginning. The road ahead would be filled with challenges, but I was ready to face them head on. I had learned that true wealth lies not in material possessions, but in the respect and love we cultivate within our families. If you enjoyed this story, subscribe for more stories where the underdog finally gets the justice they deserve.